Assalamu alaikum, my dear learners. This is Imul Hassan welcoming you all to Government Nuzul Class online classes. Today I have come up with a new topic from your English class today, and this is has been taken from your books unit number 12 named Environment and Nature and lesson number 5. And his name is Kuakata, daughter of the sea. Now, I would like to say something about Kuakata. Kuakata is a rare scenic spot and it is located southernmost tip of Bangladesh. It is located in Lotachapli in Kolapara police station in Potuakhali district. It is 70 kilometers away from the headquarters of Potuakhali district and 320 kilometers from Dhaka district. Kuakata is famous for its rare scenic scenery because here you can see being one place you can see both sunrise and sunset, and this is why Kuakata is very famous around the world. Now, before entering this lesson, let's have some new words from your texts with contextual meaning. I have written already 5 words from your context. Now please have these words. The first word is devotee. Devotee, devotee is a noun and its meaning is devotee or worshipper. There is one who worship. Next one is expanse. Expanse is also a noun and its meaning is area or stretch. And the third one is typical. Typical is an adjective and its meaning is exceptional. And the next is indigenous. Indigenous is also an adjective, its meaning is local or native. You can say its antonym is alien or foreign. And the last one is heritage. Heritage is also a noun and its meaning is patrimony, or in your context its meaning is tradition. So, my dear learners, please open your book, page number 171. That is unit number 12, named Environment and Nature, lesson 5. That is Kuakata, daughter of the sea. I am reading out with meaning for your better understanding with Bangla. Please listen me carefully. Okay, now. Kuakata, locally known as Sagarkonna, daughter of the sea, is a rare scenic spot located on the southernmost tip of Bangladesh. কুয়াকাটা স্থানীয়ভাবে নাম যেটা পরিচিত সাগরকন্যা হিসেবে এর একটি বিরল সৌন্দর্য জায়গা যেটা অবস্থিত সাউদার্নমোস্ট টিপ অফ বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত। কুয়াকাটা in Lotachapli Union under Kolapara Police Station of Potuakhali district is about 30 kilometers in length and 6 kilometers in breadth. কুয়াকাটা যেটা লতাচাপলি ইউনিয়নে কোলাপাড়া পুলিশ স্টেশনে পটুয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট অবস্থিত, যেটার কুয়াকাটার দৈর্ঘ্য হলো 30 কিলোমিটার এবং প্রস্থ 6 কিলোমিটার। It is 70 kilometers from Potuakhali district headquarters. এটা পটুয়াখালী ডিস্ট্রিক্টের সদর থেকে 70 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, and 320 kilometers from Dhaka, এবং ঢাকা থেকে 320 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। An excellent combination of the picturesque natural beauty, sandy beaches, blue sky, and the shimmering expansive water of the Bay of Bengal and the evergreen forest makes Kuakata a much sought after tourist destination. কুয়াকাটার
কুয়াকাটার ছবির মতো সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বালুকাময় সমুদ্র তীর, ব্লু স্কাই নীল আকাশ, অ্যান্ড শিমারিং এক্সপান্স অফ ওয়াটার এবং দিক দিক করা বঙ্গোপসাগরের পানি এবং চিরসবুজ বনকে কুয়াকাটাকে করেছে পর্যটকদের কাছে একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে। The name Kuakata takes its origin from the story of Kua or well. কুয়াকাটার নামটি নেওয়া হয়েছে কুয়াকাট একটি কুয়ার খননের গল্প থেকে। ওয়াল ডাক অন দ্য সি শোর, সমুদ্র তীরে একটি কুয়া খুঁড়ার গল্প থেকে। বাই দ্য আর্লি রাখাইন, পূর্ববর্তী রাখাইনদের দ্বারা, সেটেলার্স অধিবাসীরা, ফর কালেক্টিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, পানীয় জল সংগ্রহের জন্য। রাখাইনস হ্যাড ল্যান্ডেড অন কুয়াকাটা কোস্ট, রাখানরা কুয়াকাটার উপকূলে এসে পৌঁছায় আফটার বিং এক্সপেলড, বিতাড়িত হওয়ার পর, ফ্রম আরাকান থেকে, বাই মোগলদের দ্বারা। ফলোইং দ্য ফার্স্ট ওয়েল, প্রথম কোয়াকে অনুসরণ করে, ইট বিকাম আ ট্রেডিশন, এর একটি ঐতিহ্য হয়ে গেছে, টু ডিগ ওয়েলস, কোয়া খোঁড়া, ইন দ্য নেবারহুড অফ রাখাইন হোমস্টেড ফর ফ্রেশ ওয়াটার সাপ্লাই। ফর ফ্রেশ ওয়াটার সাপ্লাই, সুপেয় পানি সংগ্রহের জন্য রাখাইনদের বাড়ির আশেপাশে কুয়া খোঁড়া একটি ট্রেডিশন হয়ে গেছে। Kuakata is one of the unique spots which allow a visitor to watch both the sunrise and the sunset from the beach. কুয়াকাটা একটি অদ্বিতীয় স্থান, ইউনিক, অদ্বিতীয়, which allow যেটা কি করে ভিজিটার্স, একজন দর্শনার্থীকে সুযোগ করে দেয়, টু ওয়াচ both the sunrise and the sunset, সূর্যোদয় এবং সূর্য উদয় এবং সূর্য অস্ত উভয়টাই এই বিচ থেকে দেখা যায়। That perhaps makes Kuakata one of the world's most attractive beaches. Perhaps মানে সম্ভবত, এটি মনে হয় সম্ভবত কুয়াকাটাকে করেছে বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটি সমুদ্র তীর হিসেবে। The long and wide beach at কুয়াকাটার লম্বা এবং প্রস্থ, has a typical natural setting, একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে, বিশেষ, বিশেষ। These sandy beaches slope gently into the bay, and bathing there is pleasant as is swimming or driving. The sandy beach, the sandy beach মানে বালুকাময় উপকূল, slope gently, আস্তে আস্তে নেমে গেছে, into the bay, সমুদ্রে, and bathing there is as pleasant as is swimming or driving. এবং এখানে গোসল যেমন, এখানে গোসল তেমনই আনন্দময় হয় যেমনটি সাঁতার কাটা এবং ডুব দেওয়ার মতো। কুয়াকাটা ইজ ট্রুলি আ ভার্জিন বিচ। কুয়াকাটা একটি সত্যিকারই পবিত্র বিচ, ভার্জিন মানে কুমারী বা সৌন্দর্য, একটি বিচ, সমুদ্র তীর, and a sanctuary for the migratory winter birds, এবং এটা স্যাংচুয়ারি মানে হলো অভয়াশ্রম, and a sanctuary for migratory winter birds, এবং এটি শীতকালীন পাখির পরিযায়ী পাখির জন্য একটি অভয়াশ্রম। Fishing boats plying in the Bay of Bengal with colorful sails, fishing boats মাছ ধরার নৌকা, প্লাইং মানে বয়ে চলা, in the Bay of Bengal সমুদ্রের, with colorful sails বিভিন্ন রং বেরঙের বাদাম তুলে, surfing waves, and the lines of coconut trees add to the vibrant colors of Kuakata. Surfing waves, ঢেউ, and the lines of coconut trees এবং নারিকেলের সারি, added to the vibrant color of Kuakata. এই সমস্ত কি করছে কুয়াকাটার সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। The indigenous culture of Rakhine's community and 100 years old Buddhist temples indicate the age-old tradition.
and cultural heritage of this area. The indigenous culture of the রাখাইনদের দেশীয় সংস্কৃতি and 100-year-old Buddhist temple এবং শত বছর পুরানো বৌদ্ধদের গির্জা indicates নির্দেশ করে যে the age old tradition পুরাতন ঐতিহ্য and cultural heritage এবং সংস্কৃতিগতভাবে ঐতিহ্য of this area এই এলাকার। Kuakata is also a holy land for the Hindu and Buddhist. Kuakata হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়ের জন্য একটি পবিত্র স্থান। Each year প্রত্যেক বছর thousands of devotees হাজার হাজার উপাসনাকারীরা come here এখানে আসে to attend the festivals রাস পূর্ণিমা and মাঘী পূর্ণিমা। রাস পূর্ণিমা এবং মাঘী পূর্ণিমার উৎসবে এখানে এরা উপস্থিত হওয়ার জন্য আসে। On these 2 days এই দুই দিনে pilgrims take holy bath তীর্থযাত্রীরা pilgrims মানে তীর্থযাত্রীরা take holy bath পবিত্র স্নান গ্রহণ করে and enjoy going to the traditional fairs এবং তারা ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলোতে যাওয়া উপভোগ করে। এই হলো বাংলা টোটাল প্যাসেজের। আর এই প্যাসেজটা তোমরা পড়বে আরো পড়ার পর এখান থেকে আমি কিছু প্রশ্ন দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এগুলো বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। I would like to test how you comprehend this passage. Okay, now I'm going to write 5 questions out of this passage. The first one is where is Kuakata located? Where is Kuakata located? Number B, where does the name Kuakata come from? Number C of 3, what is the most unique feature of Kuakata? Number 4, what are some traditional events of Kuakata? Okay, and number 5 is how far the beach from Dhaka is. These 5 questions make answer yourself on your own self. That is, where is Kuakata located? Where does the name Kuakata come from?
What is the most unique feature of Kuakata? And what are some traditional events of Kuakata? And last is how far the beach from Dhaka is or is located. Also, you can say how far is located. How far? I hope that you have understood all these passages and you can answer the question easily. So, my dear learners, this is for today from your environment nature, and that is uh, my class for today. And I hope that you have understood this class. And I would like to suggest you to stay at home and read attentively and follow the health advisory and keep yourself clean. Wash your hands and mouth every every out every 1 hour after. Okay, okay. This is for today. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.